करतोय मी. So write down Castigliano's first theorem. वजूरकर, ए वजूरकर, वजूरकर, राईट डाऊन. मी नाव लक्षात ठेवतोय जे जे लेट जॉईन होत आहेत ते. राईट डाऊन. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह, partial derivative of strain energy. ए वजूरकर, सर सॉरी सर. किती वाजता होतं लेक्चर येडा? सर सॉरी सृष्टी, सर. सृष्टी, write down partial derivative of strain energy with respect to any load gives displacement under that load. Under that load. सानिका, वजूरकर माइक बंद कर. सानिका पवार. Yes. ठीक आहे. सृष्टी सानिका पवार, तुम्ही नंतर भेटा मला सोमवारी. 10 लेक्चर आहे, 10:30 व्हायला लागले. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्ट्रेन एनर्जी with respect to any moment, with respect to any moment gives slope at that moment. Slope at that moment. लिहिले सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. आता what is formula? U is equal to integration 0 to L m square dx upon 2EI. This is formula of strain energy. एका एक्झाम मध्ये 4 मार्काला हे विचारलं होतं, स्ट्रेन एनर्जी. मग पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वी हॅव डॅबा यू बाय डॅबा पी विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 to L 2 times m into डॅबा m by डॅबा p dx upon 2EI. 2 gets cancelled and we have equal to integration 0 to L m into डॅबा m by डॅबा h dx upon EI. So we have to use this formula. So delta displacement under point load P, that is equal to
partial derivative of strain energy with respect to P equal to 0 to L M into delta M by delta H dx upon EI. Clear? Anyone have any doubt? Now, if No, you remember, in case of axial members, we have formula delta P Patharkar. मी नावं घेतो, यांनी येऊन भेटायचं, एक दिवस यायचं, माझ्याकडनं 4 प्रॉब्लेम्स घ्यायचे आणि तिथे येऊन सॉल्व्ह करायचं. नावं घेतलेले आहेत, मी परत एकदा घेतो. सृष्टी, सानिका पवार, पाथरकर आणि आता तायडे जॉईन झालेले, हे 4 नाव आहेत. यांनी येऊन भेटायचे सोमवारी, एक दिवस यायचं आणि याचे 2 प्रॉब्लेम आणून सॉल्व्ह करायचे. 10चं टायमिंग दिलं होतं, 10:30 वाजले. सो डेल्टा पी इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपण फाइंड केलं, समेशन पी के एल अपॉन एई. तुम्ही जर याच्या डमी लोडला जर गेलात, सो दिस इज युनिट लोड, unit load method. And if you will go by other method, which is Castigliano's first theorem, so this I will mention P dash or delta P, you can, here I will mention P dash, and then formula is summation P into delta P by delta P dash into L upon AE. Now try to understand the difference. These truss members are axial, and therefore our force is constant throughout, and therefore we are going to take summation. But if you will talk about flexural members, so this formula is for flexural member, and in which we have bending moment, and bending moment varies with distance. From 0 to L, and therefore we have to integrate in case of flexural member. फ्लेक्चरल मेंबर मध्ये आपल्याला इंटिग्रेट करायला लागतं, कारण बेंडिंग मोमेंट हा व्हेरी होतो, आणि ऍक्सियल मेंबर मध्ये आपण समेशन घेतो, विच वी हॅव ऑलरेडी सॉल्व ट्रस्ट प्रॉब्लेम्स, आणि तिथं समेशन घेतो कारण आपला फोर्स हा कॉन्स्टंट असतो. कुणाला डाऊट आहे का आता इथपर्यंत? सो राईट डाऊन दिस पार्ट फास्ट. 1 मिनिट देईल, नाहीतर मग स्क्रीनशॉट काढून लिहायचं आहे. Now take down problem. Determine slope at support. Determine slope at supports .
and deflection at center for beam loaded and supported as shown in figure by using Castigliano's theorem. First theorem. आता ही लिंक बरोबर 35 ते 40 मिनिटात बंद होते. ही लिंक बंद झाल्यावर मी 5 मिनिटांना दुसरी लिंक टाकेल, त्या लिंकला जॉईन व्हायचंय. So now we have this beam simply supported and we have concentrated load at P. This is AB, L by 2, L by 2. And we are interested to find slope at support and deflection at, slope at support and deflection at P. Now, Macaulay's method is simplest because once you have prepared the equation of EI dy by dx and EIy, then you can find values of this at any point using this equation. But in case of Castigliano's first theorem, you require variable load, where variable, I can say point load, where displacement is required. And then we require variable moment where slope is required. म्हणजे पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जिथे फाइंड करायची आहे तिथे व्हेरिएबल पॉइंट लोड लागेल आणि जिथे स्लोप फाइंड करायचा आहे तिथे व्हेरिएबल मोमेंट लागेल. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप. कुठे फाइंड करायचा आहे? पहिले ऍट ए. वी रिक्वायर ऍट ए व्हेरिएबल मोमेंट आहे का याला? नाही आहे. and therefore we have to apply variable moment at A. So let us, we will apply dummy moment at A. Dummy moment at A. So I will apply dummy moment. Let us, we will apply clockwise M. In Castigliano's theorem, you have to find the reactions first after applying dummy load. So now I will take moment about B equal to 0. What we will get? VA into L plus M minus P into L by 2 equal to 0. And from this we will get VA equal to P by 2, L na divide करतोय आपण, minus M by L. So we have VA equal to P by 2 minus M by L.
and then we will apply summation Fy0. So we have VA plus VB minus P, and that is equal to 0. And from minus P plus M, M येणार नाहीये, we have minus P equal to 0. And now we will put value of VA. सुरनार सोमवारी भेटायचंय मला. मी घेतलेले 5 नाव आहेत. 5 जणांनी सोमवारी भेटायचं. Now we will put value of VA and therefore we will get VB equal to P minus VA. मी लिहून ठेवलेत नाव. स्वतःहून भेटला नाही तर मला बोलावं लागलं तर मग लक्षात घ्या. Minus P by 2 minus plus M by L. And we will get value P by 2 plus M by L. So we have VB, P by 2 plus M by L. M is dummy moment. You have to keep in mind, this is most important statement. And now as we have prepared a table in displacement of trusses, same way we have to prepare. What is difference? Now you can see what is formula of delta 0 to L M into dabba M by. Now here we have dabba M by dabba M dummy into dx upon EI. And now we will prepare the table. So I will draw now the diagram again to write down the moment. 10 मिनिटात मीटिंग बंद होईल बघा. मीटिंग बंद झाली की मी दुसरी टाकेल लिंक, त्याच्यावर जॉईन करायचंय. सुजल सोमवारी सकाळी येऊन भेटायचंय. नाव मी लिहून ठेवतोय माझ्याकडे. हे रेकॉर्डिंग आहे त्याच्यामुळे कोण कितीला जॉईन झालं याच्यात मला सगळं कळतंय. सो नाव वी हॅव P by 2 minus M by L. P by 2 minus M by L, and this is P by 2 plus M by L. And we have this as M. Now we have, this is A. Now dilit apan. Yes, A. So this is B. And this is C. And now I will prepare the table. So we have serial number. तिकडे मेंबर म्हणत होतो आपण, इथं रिजन येणार आहे. तिकडे एल म्हणत होतो. हेअर वी हॅव लिमिट. तिकडे EI कॉन्स्टंट होतं. हेअर वी हॅव EI मे बी डिफरंट. तिथे P लिहित होतो. हेअर वी हॅव M. पॅरलल आहे एकदम. तिकडे K लिहित होतो. Here we have dabba M by dabba M dummy, and then tikde PKL आपण लिहित होतो. Here we have M into, or this is not required, we can have this much sufficient and remaining we can go with integration. So now in this, in Macaulay's, we have to go from only left or we have to go from only right. But in Castigliano's, we can go from left side or we can go from right side. We have choice. You can have partly from left, we can have partly from right. So now I will consider A to C region and we will take moment in this region. So we have this as X. So I will write serial number 1, region is A to C. Limit we have 0 to L by 2. EI, we have constant EI, no change M. Now what will be bending moment in this region? So we have P by 2 minus M by L into X.
and then due to this moment we have plus m. Now we have to take derivative of this. Now this is actually we have dummy moment. We have applied this as dummy moment. So I will write it as md. md. Now we will take a derivative with respect to dummy moment. So dabba m by dabba md. Then as this p is constant, so it becomes 0. Now take derivative of this dabba md by L into x. काय मिळेल? We are taking with respect to D. आता 5च मिनिट राहिले. मी मीटिंग क्लोज करतो आणि एक 5 मिनिटात मी दुसरी मीटिंग टाकतो. म्हणजे एकाच याच्यात सगळं एक्सप्लेन होईल. कारण नाहीतर ते अर्धवट होईल. नाव आय विल स्टॉप आणि 5 मिनिटांनी बरोबर परत जॉईन करायचं आहे. सो आय विल स्टॉप स्क्रीन शेअरिंग and then meeting also.